उल्टी गाने देता हूँ, उल्टी गाने देता हूँ। कहीं ये छोड़ गया है, कहीं यही सुन की कुछ है पिला। हाँ तब भी सबको आप देख रहे हैं किसान आंदोलन पर लेटेस्ट अपडेट के साथ हम फिर से हाजिर होंगे लेकिन इस कार्यक्रम के जागरूकता ओल्ड ट्रीटमेंट बॉडी लोशन इनको दे 100% मॉइस्चर का भरोसा ना बंद चीनी के साइनस कंजेशन के लिए डॉक्टर होम्योपैथी की आयुर्वेद प्लस अपना मेघदूत सतरीठा शैम्पू मीठा आंवला शिकाकार नीम से निर्मित आयुर्वेदिक मेघदूत सतरीठा शैम्पू बीपी बीमारी मस्ती भरा ऐसा और कार और टू व्हीलर इंश्योरेंस कराना बहुत आसान है। PolicyBazaar.com पर 15 से ज्यादा कंपनीज के इंश्योरेंस कंपेयर करो, सबसे कम प्रीमियम वाली पॉलिसी खरीदो और हो गया। महंगा नहीं, PolicyBazaar.com कार और टू व्हीलर इंश्योरेंस, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। होने के नाते मैं हमेशा सोचता हूँ कि दुनिया इतनी बदल रही है, आज हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं, क्या फ्यूचर में वो के काम आए? अब जवाब होगा हाँ, क्योंकि अब इंडिया का हर बच्चा WhiteHatJunior.com पर कोडिंग सीखेगा, ऐप बनाएगा, टेक्नोलॉजी से रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। आज ही WhiteHatJunior.com पर फ्री कोडिंग क्लास बुक करें। और बांग्ले नहीं चमक और हिलाए सबसे छुटकारा पतंजलि पर सबको करेंगे सूरज की धूप। ଚାଲିଛି ଯାହା ଗୋଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ମିଲର କିଛି ଶୁଣୁନଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ବିଭିନ୍ନ ଉପମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ଗତ 19 ତାରିଖରୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛି, ହେଲେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି କାହିଁକିନା କଶ୍ମୀରକୁ ବିରୋଧ କରି ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଶୀତ କାକରରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏତିକି ଆଳରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ସହ ପ୍ରାୟ 3.5 କେଜି ଯାଏ କଟନୀ କରାଯିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ସେମାନେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାନ ବିକ୍ରି ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହୋଇ ନ ପାରୁଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଚାଷୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅନିୟମିତତା ହେଉଥିବା असंतोष व्यक्त କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଏ ଆଉ ଏକ ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠିକି କଟନୀ ସେକ୍ଟରକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢୁଛି। ଯାହାକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଆମ ଦୁଇ ହେଡ୍ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା। ସଞ୍ଜୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁଠି ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି,
କରୁଥିଲା ଏବେ ପତ୍ନୀ ପତ୍ନୀ ହେଉଛି ଯୋଉଠିକି ଚାଷ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତେବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଭଳି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିପାରିବ ଏ ନେଇ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନକୁ ଆସିଥାଏ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ କଥା କୁହାଯାଏ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଏହି ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥାଏ ପତ୍ନୀ ପତ୍ନୀର ସିଧା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଧାନର ମାନ ଖରାପ ଅଛି କହି ମିଲର ମାନେ ଧାନର କିଛି ଅଂଶ କାଟିବା ଅର୍ଥାତ୍ 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 1 କେଜି 2 କେଜି କିମ୍ବା 3 କେଜି କାଟି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଧାନର ମାନ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ କାଟିକି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଇଛି ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେ ରେଢାପୁର ନାଗପୁର ଏରିଆରେ ସମ୍ବଲପୁର ସମଗ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମିଲର୍ସ ମାନେ ସେମାନେ କୌଣସି ମିଳିଲେ ବିଦେଶ ଧାନ ସେଠି ସେମାନେ ଧାନ କାଟିକି ରଖୁଛନ୍ତି କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ହେଲେ ସେ 18 କେଜି ହିସାବରେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କରାଯାଉଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ସେ କହୁଛନ୍ତି DSO ମୁଁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆସି ସଚେତନ ଗତକାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଧେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବ ଯେ କୃଷିଦାର ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେ ମିଲର୍ସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଯାଉଛି ମିଲକୁ ଯାଉଛି ସେଠି ମିଲର୍ସ ମାନେ ପତ୍ନୀ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛି? ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ରହୁଛି ଧାନ